Inside Story Uganda. Real source of politics. Lubala. Wali otuseeyo. Kola this. Nebefunira obuyambi. Bakansa gondi oyo ono kubali balwanya senfuka yakutte obukadde 7 n'abuddirira famire y'omulwadde ti omulwadde yafudde sinna mujjanjaba mwabadde mu deposits obukadde 7 buubu. I feared the man. Wanji? I feared the man. Batekayo deposit wa bukadde 7 asolo mutandikako. Yes. Naye abatannamutandika. Anti babadde ba State House. Uyo muvuka abadde avuga mmotoka ngavuga president wa Somalia. Era ndozi kyamuganya muwandiika kaba mawulire kubanga emiliyoni ezo 7 ndoza ba State House bazeeyo nazo. Kugamba tunakikuba mu mawulire tetujja zirya. That's your nature. Sempagala kyavuganga mu State House. Ne Sempagala najafuna ekizibu ti omwana omukazi yajja gwe babeeranga mu 7 tebamuwa kalulu 5% abakyoli aboogera kati ne bamuwa kalulu. Omukazi yajja ngaze kulaba mu 7 era mulabangako akati. You remember abaana bayogera ku mugondi izeri y'omunyarwanda mu 7 omukazi oyo yamuwa n'obwala disi naye mu 7 yabayita n'abaga nti those are your parents be babyogera n'abakyaza ne mu State House abaana abaali boogera. Kakati omukazi ajja okulaba mu 7 addira omwana bati yamusiibudde amuzizika wansi wa mmotoka neya Sempagala. Naba Museveni bwasimbula president bwasimbula motoka zonna konvoye tandikirawo. Sempagala yalinnya omwana omukazi gwalese mugundi. Omukazi yadduse ewaka batayagala Museveni azze n'omwana emmotoka y'omulinyi. Nendo president yamuwa sente. Museveni bwatomera enkoko ne bwatomera embuzi naye nababuuza lwaki emmotoka za Museveni tesomera ku mbwa kuba tagisasula. Nebaga nti obwana ezo embuzi zatomera obwana bwe bugenda omanyi bwe bakola oluguudo wali trench etwala amazzi mwe bwekweka bwe buti n'embuzi esooka bweyitawo n'eyokubiri eyokusatu ne busumulula embuzi pa embuzi w'omwana yiki n'enkoko bi nababuuza State House nga nkyakolayo nga tatomera ku mbwa. Museveni tatomera nka ku mbwa atomera byakusasula byokka. How? Kanze bombuuza abantu abo nabano bakayonza kayonza aliyo ewasa gonde ewansi bambi awo naye ajjanjaba nnyo namba tya yabadde aleese obuzibu ti olaba yajjawo Salumpasi najjawo Kyapambalasi kubanga yabadde ayina gundi bakita batya simanyi kampuni yeyiye Uganda waliwo nowaddame Professor Sali bwana kati muti obutwa bungi nnyo yankolera empeke z'amanda Chako. I drink a cup of chako every day. Amaragani twizinga obutwa era nze empeke bwemba ngenda okulya emmere nzimira empeke 2 kasita obutwa bwa mubiri amagulu gasanyalala ate waliwo afuluma ekirabo ky'emmere waliwo afuluma bbaala mbakubiramu nze ntuula wasemba. Kakati mwabati obutwa bungi nnyo mu society. Waliwo n'obutwa obuva ku bintu byetukuye bugundi poison bugundi food poisoning. Kakati ekyokubiri gamba nti eggwanga lino nze ndyeraliikirira nnyo waayi ngenda nentunuulira twagaddewo n'ebintu era puroguramu zange nze abantu bazaagala lwaki mbagamba ebintu bati okuwulira nyambamu bagadde okunsiba emirundi mingi bali bagenda okunsiba wiiki ewedde ku ssaawa 12 n'ekitundu nali mutukula ku booda ate nga ndi Malaba ate ng'ewaka wendi abawaka babagaa waliwo mmotoka emututte ng'ate wenabo tebamanyi nti byali bituufu ze nabisomako awo Tamale Mirundi era adduse kaali katuufu nga bagala kundi awo. Muhoozi yagamba wanted to arrest him but because he refused. Why do you arrest me? Mbabuulya bintu tikati tunuulya famire ya kitaka kunasa
kuba badde bagula eddagala muwala wa kitaka yakutte ebisumuluzo naggalawo n'agenda why ekizimbe baagala kitwala naye Nakalema ne Kabushenga Nakalema yakwata abaana ba kitaka president yawa kitaka order amuwe eddagala eritta enkwa kitaka yatandika 69 welcome Uganda Limited ne basalawo bamuswaze ne baga nti eddagala lya kitaka tebaziwanteza Museveni ne zifa enkwa nasanga kitaka nga yeekukumye mu kifaananyi kya Bikira Maria ne muga tugende werifu 3 akakazi kano kagwe eddalo kaliko kasasiro kitaka naganze sikiza ngaku nze ali Nakalema abali musasula kitaka anoonya Museveni. Do you know the man okumuga nti ya sente za Museveni? Do you believe it? Era mukataba kankana akamukozi mwekiri ti malis tetandikidde ku mukozi ye tulu ya kati eddagala lyonna kagondi kitaka lyali atumiza lyonna Nakalema yali galirawo lyafiiramu Kabushenga nakuba it was only kitaka nakwata sente n'alitwala e London naye Kabushenga gyali neka kubuuza ebintu bya muhoozi okubera president gyebiri biramu nze mwagala anti gw'omwagala naye ya ate bwagaana anti ye bwagaana si ye yantuma ye bwagaana era nja kuwagira mulala sijja kuwagira bano naye nga gyebiri nze mwagaliza gwe omwagaliza waliwo n'abalala bamwagaliza tuli bangi nnyo kakati nkubuulira ne gamba nkubuulidde Museveni has shaped this country. Why? He went through it. Museveni bamukwata ne mukyala we n'omwana we ne babagalira ku road block e Kawempe was saved by going for Nasa people. Museveni was humiliated by Ibn Aisha from Minister of Defense to regional cooperation. This is why Museveni is different. You must go through an experience. Tinze banjoga jjo ne bankuba ndi mulalu ndi mukuwaddalu bakulu bya gyebali Banakalema mwebali Kabushenga mwali akyalinya mu New Vision mbabuulira yes nti mbabuulira ne mbagamba nti eggwanga lyammwe mulitunuulire what is it wajjukira akatabo sijjaka what is killing Kadaga cannot manage the tennis parliament olenya jeyo mpapula za Kadaga who has seen in one of the other coffin or grave anatunde mukabuli ya munne Kadaga gomwakubanga what is eating up Kadaga what abadde paper ne bakuba okuba oti omuntu omulwadde nga nawe ojja kulwala stupidity busiru anatunde mukabuli ya munne nankabirwa ne bamuwa 5 billion tutako Kadaga beya nako olanya ayitemu bagenda Munyonyo nankabirwa Kiwanda Fulanka tumwebaze ogwanga basula Munyonyo basula Ntebe kusawo nyene bajje Munyonyo ne basinkana omusajja nga mbalaba ku byuma byange n'abaga nti bomunsi yako Kadaga million 10 kasaba muno mujjako ne bamukubira esimu n'agijjako yaga nti tumalaga bagagabaza bwe tutyo kati Kiwanda ayogera ki what does Kiwanda say bamukoze ne bamusuula naye ate yayitamu bwe bali banonyeza kalu yayitamu naye aliwa yawangu aliwa kati effort yo naje effort yo naje mwali mukola biki nkugamba Allah nange ono mwagaliza naye nina Allah amaze kundaga myaka je yefo twerekerengamu bwe tubanga tujoga abantu twerekerengamu. I was bundled out of State House and navumye first lady 9 years ago but muhozeranga mi nanganti ebyo Bandakalema be babirimu oba kyovu omwaga it was September ku Christmas nampeereza sente nendwala naweereza ne dokita ne mugobe emisinde nga simutegedde waliwo nalingenda okufaawo nga ndi bubi nnyo ngenda okulaba nga aliwo omuntu aleese $1 omutwalo 1.5 ngenda ozikuba ye teyayogera ngenda nembaga musajja mugoberera oyo avudde wano sagala kulya sente z'abasiyazi biki bagenda musa ngava mu office ya mukoze kololo esi nenga tayogedde invested oba kyovu omwaga as I was bundled nga buli is mad bayise nyina bamukebera omutwe kakati those were saying that I'm a mad man ate banneetaaga ati okosizira okwagaliza muhozo nedda mbagamba bwe mubanga mulwana nga mukola fitina mulekengamu Uganda etulaga nnyo ekintu ekyamangu ennyo n'ekikulaga
kakati njagala okubalaka akatabo kange abantu bagambye nti Abaganda kubaika nkubulire ye Chief Justice yagenze ye yawedde Chief Justice yagenze era mukebere mu obuzaavu mukebere ne mu manager kati babirudinga apo kibiita olumuluku balinga baboda owa boda olukuba ekigwe yengadduka mbabuuza ani abasasula walabe wa boda ayimiridde kati ono Chief Justice ye bamusudde Chief Justice yatayinza genda Gindi Mengo kwetonda is the judiciary tiyo yali badde atuuza banne you can have a clarification temwantegedde bubi he talked about Baganda not everybody yabadde asabutigira olanya yabadde Muganda in fact omu ku ba leaders yali mutabani wa Tamale Mirundi former prime minister but when I were abroad abantu mwenanga muli ebweru zinabanga nnyo president nga yogera Luganda mwe kino bwekiti aba basajja baagalachi bano bakimye ekibano not those people don't understand the common language we use when nga tuli mugundi is Luganda so therefore kakati ye Winyedolo yakuwa mu nsobi is under the influence of somebody tewali bwekyali mutwala kwetonda with the judiciary era tonalaba yolo society tonalaba yoki it was only the monitor editor who made an editorial supporting it. It is impossible. A national office cannot. And the Kabaka was not there. Kabaka yali against it. It was Mayegaya yagalo Buffera. Mayegaya yagalo Buffera nti ayina Buganda. Kuba Buganda bagirwanira. Nze mbabuulira. Mayega tayina Buganda. Ayina Buganda today. Bobi Wine. But Bobi Wine na yes kavenja. Okitegedde. Nti Abaganda baba nyize bayina message mwe bagirisa. Baganda don't want to be in the government. I want to tell you. Omuganda ayagala sente. Neno gambo mwana wa boda boda mbumukebera omutwe. Nikati ko olutwirwa kakasajja mbumitwale 5. Bwafayo nagweddala. Singa kafundiriza. Nekatabagula ekibuga ekyo nakubba. Baganda want money. Toyinza kulumba nyanja. Tubadde tugende Masaka nga tusanga trailers, semi trailers zisomba musenyu mulwera ogwo bagubba. Amato ne bagalumba. Egundi kati noga nti motoka ez'emyaka bweziti ngenda zijjawo uzikola iki. Tuleta bus nojja butoda nojijjawo institution nga UTC wajwa ne bavuwala obatwale musaako. Nolumba obutale notualizing obutale. It is not because kati ne Bobi Wine na ye beneficiary okuwaka bake motoka kati kyabazingo muzimbi dolubiri nenge bikajjo byabasoga babikula dondolo ina kyokoze abidani NFC Abaganda bakugamba Abaganda fetugamba nti ennimiro y'omunako ye gombololayi. When you have a job, when you have a farm, a productive farm, you are equated to the level of a Gombola chief. Kati Chief Justice government yawedde atya. Yanti tosobola kutwala institution Mengo. Yatute institution yagenzenga mu. Chief Justice kibangayo. Mayega ina chembazize. Emisango gina yitangawa. Ochayina omusango gw'obulira gwe ogw'Abaganda. And Kabaka was not there. Yawedde era kati bali ku kibiita. Ono yawedde abadde abulaini emyaka mitono. Kakati mwemba gamba. Abaganda abo ab'Emmengo bate bakufaako kuba tebayina kiringa bogende w'omusawo Muganda nakugamba nti nze kujja Kimbo nakuwa ebiragala era lubala bulatakola. The Baganda President Moi yayita baprofesa Gindi Kenya n'abagamba temunna Kenya ayagalaki ne bogera ebyobusiru byonna Moi yabagamba ti Kenya needs one thing, additional kawunga and sukuma ya wiki on his dining table. What does a Muganda need? Does a Muganda need ndikabaka omwadde motoka munkaga abami bakabaka bali bambeka myaka jenkaga musa obwakabaka nga webuli feudalism yennyini Abaganda bali bafuna yoki. Baganda olugudu lwe Masaka ogende kyotera amendi yalukola okulujja ekyotero tusemutukula mu 7 abantu
babeeranga mubisokumi bali aki bavuba bayitirifu abaana tebasoma naye nga kabaka avuga Rolls Royce. That's why when Obote attacked him tewaliwo resistance y'amaanyi obwakabaka baali tebabufunamu. Look what the people want. A man like Sekito ayogerera abasuubuzi is better than Mayiga. I want to tell you, Sekito ayogerera abasuubuzi ebibaluma is far better. You rather listen to Sekito than listening to Mayiga an opportunist. Victoria or her representative, the current successor of Queen Victoria, is the president of Uganda. Those are the reforms the colonial government established. Having laid down the historical facts, let me face the 1966 crisis. I have enumerated the Buganda's independence ended in 1908 when the High Commissioner to a country called Buganda became the governor of Uganda. Thirdly, the British created Uganda without involving the stakeholders but by action. National institutions like Legico were established without consulting any of the kingdoms, including Buganda. Although Mengo protested the formation of parliament in 1920, it did not stop other institutions and tribes of Uganda from sending representatives. In 1959, Buganda decided to send Dr. Kunuka as their representative after realizing that Parliament was here to stay. From Dr. Kunuka in Mukiga, Buganda had over 70 representatives in Parliament. Other institutions like Uganda Police were instituted without consulting any of the kingdoms or religions of Uganda. Therefore, with all the above contradictions and irregularities, the 1966 crisis was unavoidable. Number one, it was an obligation of the British government to grant independence to Uganda. Number two, Buganda leaders conned themselves and remained intransigent with no solution. Uganda could not be forged as an independent state without the inclusion of Buganda. Therefore, Mengo enjoyed the principle of essentiality. However, there were only two possible answers to Buganda's arrogance. Number one, form a government of national unity with the major political parties, Uganda People's Congress, UPC, and the Democratic Party, DP. However, Obote's UPC thought that since Mengo was anti-DP, they would manipulate Buganda, defeat DP, and solve the matter later. This is exactly what happened. Number two, given the Anglican background of the colonial government and Ben Kiwanuka's open support for United States of America, it was also a tall order to bring DP into the fold. His anti-Anglican sentiments, especially to Lord Fisher, who tried to mediate between the rivaling political parties, say it all. When Lord Fisher informed Kiwanuka that the constitution Ugandans were making contained obvious mistakes, what was important was that Fisher pointed out to the purpose of that constitution as to achieve Uganda's independence and nothing more. He explained that he himself knew that the constitution was not going to last, but even if it lasts for a day, it would be perfect. He added that constitutions are deliberately made with anomalies or mistakes, letting future generations to rectify or correct those mistakes. Therefore, a rigged lawyer like Ben Kiwanuka could not comprehend how a confused system of federal, semi-federal, and republican could work within the small country like Uganda. On the other hand, Britain had only two interests in the future of Uganda, and as a former colony, it wanted a constitution which would protect its future interests. That's why Lord Fisher was chosen to pursue Anglican interests in the future of Uganda. Secondly, the Mengo outfit was predominantly Anglican.
The involvement of Lord Fisher attracted the direct involvement of Catholic cleric Archbishop Joseph Kiwanuka, which clearly indicated that religion would play a vital role in an independent Uganda. In the last days of colonialism, Britain had also put up strong monuments in the country. These include the Owen Falls Dam, Mulago Hospital, and improvements on Entebbe Airport. These and other factors contributed to the Mengo crisis. As I pointed out, unity between two political parties was impossible. UPC actually benefited from the standoff between the DP and Mengo. Britain also preferred UPC for post-independence government for its interests. Mengo leaders had an option, and their declaration of Uganda's independence on the 9th October 1960 had embarrassed Mengo. As for the day which is celebrated as Bulungi Bwansi, Mengo again declared its independence through an organizing committee that included prominent Baganda like Anthony General Frederick Mpanga, Godfrey Binaisa, William Kalema. The committee was facilitated to open up embassies abroad, but they came back empty-handed and did not return the money for embassies. This declaration left Mengo not only isolated, but the whole of Africa. In the 1958 Pan-African conferences in Ghana, leaders of new independent African states were empowered to crush such groups which were perceived to be anti-African unity elements. It should be recalled that Kwame Nkrumah was facing challenges from traditional conservative forces who wanted to maintain the colonial status in Ghana. Unfortunately, for the new leaders, the opposing forces were formidable given that they had support of their people. They also had violence and other means of intimidation. In Uganda, Milton Obote worked against these forces, lured them into political trap, and later destroyed them. Following the failure by their declaration of independence, which was rejected, the colonial government went ahead and granted them whatever they wanted. Like a foolish bride, they did not realize the trap and entered into a political alliance with the Kabaka Yeka. The alliance developed 4 serious cracks from day one. Number 1, it was not meant to last. As Lord Fisher pointed out, the constitution had been designed to only deliver independence, which by this time had been achieved. Number 2, the UPC enjoyed the support of local politicians who were fed up with Mengo's demands and arrogance. This is why the CA that came 20 years later insisted that Kampala as a capital city lie under strict control of the central government, which had been declared by the Legico in 1960 after Mengo's declaration of independence. In addition, as noted earlier, the new independent African states were facing similar rebellions of succession. Congo had the same challenge in Katanga region. Nigeria had the Biafra. Kenya had the shifter conflict from the Somalis who wanted to join their brothers in Somalia. Therefore, African leaders and Pan-African groups did not have sympathy to these groups, and the consensus was that such countries be helped to crush the succession groups. Finally, in the case of Uganda, the leaders in Mengo were fighting for interests that had already been decided on. For instance, the lost counties had already been decided in Britain, and a provision made in the constitution to have a referendum conducted 2 years after independence. If Obote had failed to do it, the Banyoro would have sought legal means. This is what leaders in Mengo have failed to realize. More so, the decision to leave Kabaka Yeka to operate freely was also very unrealistic. Kabaka Yeka was unpopular. It used the terror as well as the Kabaka's name to subdue opponents.
Such a system could not operate in a democratic arrangement. Instead of addressing these simple issues, Mengo decided to join Obote's enemies in UPC to overthrow his government. Just like other African leaders, including Nyerere, Kaunda, and Kenyatta, Obote was looking for an excuse to rule the country under one-party state, which could insulate him from elections. Therefore, the 1966 crisis presented Obote what he wanted. This is why he moved against other kingdoms and burned them, declared a single-party system in 1969, which he used to rule until when his overthrow came in 1971. Political expedience or political opportunism. Instead of accepting it like a Catholic Brian Bogam Biachiferi. Ne katolwa mbadde mulwadde okumala ebbanga ne lulinga ngata obulwadde katobu wabukwata nagenda mu parliament. Maybe. What I'm telling you, when you don't be borrowed enough like a Katolwana, you are not borrowed like a can on Musambi Umupi. Bam Gambo, Wotaka Kulongosa Mutima. Togeda kuta mukusamba Mupi. Katiba Nabia Fuzilia Fitch, which you call a mango way funira. Kiriet Nabagandi Musajja, Umusiguze Wokucha. Tawerekera bagenda kugereza. No. Yabalinzi ya kusha. 2. Manerenda. Ye tajja wo. Kuja kaba ferebena kuzi. Manerenda yalinda bulinzi ngo ina problems. Noja. Kuja chimbo wasia loka battle. Battle yo yefa. Oba utobu fia, oba chi. No gende uwe. Alisobe eya moto ko yinza jikumikira ne malenda. Bakira mu biri ebyekiganda andi bogana okola lubaale naye akuba batule ba toyinza butamukola musajja mukulu atukwemesinde kale bagamba ti Mengo yo efuna. I cannot blame Mayega. This man, the Chief Justice, is under control, under remote control. The person who used him wanted to demonstrate to Museveni, if I want to use him, I have people there. If I want to use the Islamic community, I have a person there. If I want to use the Anglican Church, I'm there. Bano chibatamanyi. Abo banadini. Bayingira ekigali chibatamanyi. Dulyo lutalo lwa government like Obote n'abali bamulwanyisa Kakonge n'Obote. Mengo came in, but it paid the bills. Why? Even if Kakonge had defeated, even if Grace Bingira had defeated Obote, their quarrel was not over Buganda issues. You are calling over the party. Laba Mengo bwe yingiramu as usual. Yo Menge yingira. Baba kabaka ikani bakulosinga ne bagenda mu UPC. Begatte ne Grace Bingira bawamba Obote. Ne baleta amasanga ge Kongo. Mengo pays the bill. This is the problem bamayika kye batamanyi. Nti Buganda yavayo ne bekarakasa ne bakubatia gas. But eventually kingdoms were restored everywhere n'abatalwana. Mengo yo Buganda yeteka yo mugongo gwayo. Why? Ndikakati Mayega abalimba abafera nti asobola okujja abantu ku Bobi Wine. Ne Bobi Wine sibabe. Tuyina kye tuyita fiscal support. Tuyina kye tuyita permanent support. Tuyina kye tuyita sentimental support. Tuyina kye tuyita ideological support. No tuyina ideology. Yali wevu mugundu. Abantu banyivu. They want to pass a judgment, a point to send Museveni a message. Omukazi Omuganda asobola okukwana hausigalo namufunyisa olubuto lwaki to embarrass you. Kubanga mwana akwana banda tojja kunyiga. That's Muganda. Omuganda mwanyiga
nanyigira omukulembeze avuma tukita kivumo amuwerekeza ebivumo nti ekiswa bwe kiba kigenda okugalira kibuuka mu bingazamba ebingazamba obimanyi bibanga biswa bito tubita bingazamba kasi ekiswa kiba kigenda kugalira kikuleetya bingazamba nti tolaba abasajja abasinga obungi abasajja balowooza abakazi nti abasajja bebweru be balina amaanyi omuganda akugamba nti atasima wuwe asima anigula kasoka nti waye genda mu nnimiro ye yalumonde musiri gwa lumonde ogwo osogoleyo twale naawe oli ekyembisa nosanga amalagala akakutudde kutudde kubanga asima tali wuwe asima anigula naye asima owuwe kakati gwe imagine ti omwana ono mazongoto in normal circumstances yali asobola okuba Amelia kyambadde. What did Amelia do in that constituency? Ya Amelia yagamba tibatukyayi nedda walimu okubatuusiza kye babanja mazongoto tebakuleetera mwamaanyi tebaye abalimba nti waliwo yabagamba oyo omusajja yayagala okweripa ku Bobi Wine mukoddomi wange ani ne bagala okubba ettaka lya Bobi Wine Bobi Wine yabakuba waliwo mwekereziya wano Bobi Wine yagenda erubaga faza simanyi bamuyita Kasebante simanyi ani n'agaana omwogerako kereziya yali eyatika bali bamukuba butayogera ku Bobi Wine. Why don't you mention him? I said nti kati Bobi Wine bayinza n'omugaana okugenda okuziika ng'ate yakulya largest party. Why? Ate nga mwagala mu iPod ne nze mbabuuza ne mbagamba singa bando ina abakazi babiri mujjawo n'ayimira n'agamba bannange kambanjulire muto wange ono mukulu wange ono mulaba nti munnaye bwe tufumba wano tuli bakyala ba Tamale Mirundi mwami waffe omanyi nti tension erimu diffusing because everybody thinks anamwanjula bagenda kulwana bagenda kukolaki. What if you introduce Bobi Wine to greet the people 3 minutes nemwe temwina control ku mikolo kibola yakuba katumba wamala ku mukolo. What do you do at a function kumukoziko yogeraki kukubagiza bantu you praise noyogera ebirungi kwafudde n'okubagiza abaana ababe ennyumba n'okubakakasa muveemu omulala alinga olanya simple 3 minutes 3 era Besigye oyo bamutuma Kenya mutemwala bakuba Besigye ngaliwo mu Uganda kwe batidde Kenya bamwedde ekikasatu okwogera mu kusaba yali azisusa mufaza n'amujjako akazindaalo. Sit down massive ceremony wa myandali I grab my microphone ekyokubiri tibali aba Bobi Wine betambuza ne babaawo kubi bakuba emizira manya Bobi Wine kyebakola bebakuba mukolo bebasoka okutula maaso nga balinga 10 olaba Bobi Wine bakuba mu ngalo naturally nabali bakuba mu ngalo mwe mubikola enali mu kibiina ky'obufuzi ekikubalale mu tent olabye ekibiina ky'obufuzi ekikubalale mu tent. The purpose of a rally is to show popularity, crowd. Enali mwaliwa uyasubula tent muberamu n'amazzi kati abaana abatonde batuula mu maaso kibula enkuŋŋaana za Museveni ebifaananyi byazo olaba baana bato. Where do you find the political party that organizes rallies in a tent? Nti sente okwambaza abenaalimu t-shirt okulangule nakuba t-shirt zange nenkuba ebukofiira babu blocking lwaba okuyabugana okufuluma tebansasulanga ninaku okwafola ngende mbakoleza ngani abalimba. I continue to harden temulinda bako until you pay me. You first pay me. Nesinza kungamba nti mujja kumwenya abwe ajja kujja afukamire mwali tamunna journalist siriwo. So my argument is even Bobi Wine gwe mugamba Buganda tagikontrolinga ne gundi maye kata controllinga Buganda. Baganda bayina message toyinza kulaba musajja wa weredingi lukaya nakuba sempije ekigwo
nolaba omusajja eyakuba gundi muganda nge miyingo driver we atunda watermelon ba owase mpija awere akola wedding lukaya ba eyakuba Amelia mazongoto ba eyakuba vice president second bamuvunanako n'obufere ba ekyo kifumo abaganda bafungudde embugo bakunamira gavumenti toga nti ba Bobi Wine no bakunama ate bwe bava mukunama kweyowa mu luguudo senkubuulira ebyo bye mbawandikira ebyo ku Buganda ayina Buganda politics ayino it kankubuulire okimanyi nti abaganda bekalakasaako mu mwaka gwa 58 ne bagenda ne mu lubiri ne bagamba Muteesa fwe twekalakaasa gwina ne wisiki mu nyumba Muteesa nagamba mulonde abantu basatu mufuuze olubiri bannange sinnakwata ku wisiki abaganda mwana munana bayoki embuga z'amagombolola balondebwe mu lukiiko lwa Buganda they banned embuga z'amagombolola Buganda yali ebadde kaba buli lwolaba kakate gwe gundi oyo gwebawa omudaali Kamya Agustino yaliki Agustino Kamya abaganda bwe baali baagala economic reforms ani yajja Agustino Kamya mukozi wa ngatto n'alyoka afunya yali mukozi wa ngatto Agustino Kamya nga mufere ngadde ebintu n'abijja mu bayindi n'abitunda n'abiguza abaddugavu ekikazi bali bakiyita mmere enkata atulo yali mufere binayisa yakyagalako mukozi yali commission agent nga tabagamba nti abirina yabaga nti temugulamba yindi naye nga yabiyina ekiro ng'abijjayo kati ekikazi nekimugwamu kimmere enkata kyamukoza mbotole butola mbotole n'abotole nkya Kamya n'akogga ne tufuna omusajja omulala Semakula Mulumba nga mufere Semakula Mulumba alwanira independence baali bamugobye mu bwafaaza naye nga Semakula Mulumba omufere bwajja mu Buganda bakanyuga engoye bakanyuga enkoko bakanyuga amagi bakanyuga ki ku Semakula Mulumba amuwonya abantu yali jolejo ikiwanuka abuuza Semakula Mulumba kule awo mu paaka awo we wali omuti ogw'eddembe mu 50s another feature mu Kampala mwalimu abalalu babiri gundi Majangwa ne Nakirijja oyo mwala ndagire be yayimbako baali babiri nga bakola ekimansulo babagula ne bakola ekimansulo in the 50s I don't know how old is that girl oyo gundi kati gundi yamubuuza Semakula Mulumba jolejo yamubuuza osoma ki nsoma biology soma chemistry political science economics jolejo inabaga nti eyo combination mu university teriyo abalimba mufere osoma ki geography chemistry history economics political science jolejo inabaga uno mufere ne bali ko batwala Semakula Mulumba emisindi ne wajjawo Semakula w'ekitalo Semakula w'ekitalo yagamba nti abakazi bwe baba bambadde empale empanvu bawo omusolo abakazi bawo omusolo buli ayambala empale empanvu bamwambala mpale bawo omusolo Semakula w'ekitalo kyenkugamba ki ti when Buganda is facing a challenge an economic challenge they abandon intelligent people era gundi bwe bali balonda olukiiko lwa Buganda nga abaganda bamaze okuukya embuga z'amagombolola omusajja baali bamuyita Seribetya yali mutunzi wa mwenge ewandegeya ng'envunza zamulya yawangula Professor Senteza Kajubi ku kifo ki okugenda mu lukiiko lwa Buganda abagezi tebakola era mu bantu abayigirize abasoso ng'ogyeko abakinaana aba DP Professor Bukenya ye professor yekka ne Mulema ne Sebuufu abaali bawangudde mu elections za Buganda an educated person ne Center Kajubireeta neera gundi yamukuba ekigu
Sebunya abantu be batwala okukola CA bali basimi ba Kabuli nti zimulamu gwanya yabatula gundi omulamuzi Kasule yakawumula ngo mugendo kola CA president wa Law Society. When Baganda are fighting for something, they don't trust the educated people. Era Bukenya chichi amulemezaawo tiye Bukenya akola ebitali byabayikirize nakisinga abawala kati gwolaba distraction nti bana abasajja bagezi gwogamba nti emimwa gya Bukenya gyayimpawala ngata kyakisinga bakazi angata kyakisinga ng'akola ki Bukenya ine ekibanda kya firimu omulagiro ebyekiseegu Bukenya ine ekibanda kya firimu ate yakyeberera mwenasana yakyesololezaamu Bukenya bamu akine nansana oloza nimba abeeramu Bukenya kubanga eno egindi bagitta Katomi bagikwatiramu malaya nga mwalina dduka abenzi watali security tebaagalawo watali security tebaagalawo abenzi tebaagala watali security babakwate. Waliwo omusajja yayingira mu loogi nga yina ejjambiya n'agamba omuntu yenna amanyi ti omukazi gwali naye waggulewo abatagulawo nkuba bukubisa emeyi waliwo ayina mukazi wange bonna basiba pata papapa kakati bw'aba atabaza gundi yonna hoteri atabaza loogi kasize nali mukafo kanga netuulidde ne bajjanga badduka oba naye wali muloogi tewayi bwoyina abasirikale naye omusajja attira abantu muki naye abasirikale bange bwe bamukwata ne bamuovapawalinga abasajja badduka mu loogi n'abakazi n'emmotoka ne basirikamu ekitegeeza tewali yalimu nawe eti kugamba nti my assassin is nti tumyamu support Muhoozi. Why? I know the president will retire at easy, but I called him, I termed him a standby generator. Muhoozi will handle these issues. He has been a victim. Akubiddwa nnyo. It's because he keeps quiet. Niba mukubye nnyo ate nga babe. A minister in Museveni's government vowed to sabotage Muhoozi's deal with Kagame. Do you think the newspapers have given publicity to the opening of the border? Okiraba kiteekamu si kiki Muhoozi tebamwagala amawulire sigage. Kakati linda katono tumanga tumaliriza njagala okujjukiza abawuliza baffe abali bitundu bye nakifuma n'emirirano nti tutegese omusomo gwenkoko gwennunda n'endabirira y'enkoko tutegese omusomo gwennunda n'endabirira y'enkoko obumyu ebisolo n'ebyennyanja olunaku lwa mukaaga luno ennakifuma ku Little Crane Primary School essaawa kutandika na 3 ez'okumakya era nga munnanga awuliriza gendayo osobole okulaba nti oganyulwa mu bintu bingi. Bagenda kubatendeka mu nnunda n'endabirira y'ebinyonyi n'ebisolo ate n'enkozesa y'eddagala eritali lya chemical wabula eryaffe eriri habo ebimera ng'okolamu eddagala okolamu ebijimusa okolamu n'emmere yennyini gye byetaaga. Yiga ennunda eyo osobole okufunamu kubanga ojja kubanga osaasaanya ssente ntono ku ebyo by'ogula okukozesa ate era si ekyo kyokka n'okwewala omudagala omungi ennyo ogujjudde ebiragalalagala gw'oyinza okuteeka mu bintu bino oba oliawo n'akatale ne kakendeera. Bagambye nti okuyingira mu musomo guno wajja kubaayo n'obutabo obwogera ku nnunda efaanagana bwetyo n'ebirala byonna endwadde ezibitawaanya wamu n'ebirala ebigenderako era osabiddwa ogende n'omutwalo gumu okusobozesa enteekateeka eno okutambula obulungi. Lwa mukaaga luno nakifuma Little Crane Primary School wojja bisanga bakuletedde abasawo bangi ddala abagenda okubanga bakusomesa era nga n'abakugu bangi ate n'abantu abalina obumanyirivu bangi
nga byonna bikulombeddwamu Dr. Issa Bakibinga Luyigale. Kakati no tubagaliza birungi bwerere abantu bennakifuma mu musomo gufaanagana bwe gutyo okusobola okwenda maaso n'okwongera ku bungi bw'ensimbi z'oyingiza. Okay. Tugende tukole kubanga ffe tukolera bwereere. Kale munange olina okukkiriza nti nze omusajja nabadde mbagamba oli mukatuliki nabagambye ti mu bukatuliki ebitone mwoyo mutuukirevu byagaba temuli mu kyakusonyiwa ekyamagezi ekyokumanya ekyobutegeevu ekyobujumbize bw'eddiini ekyokutya omukama ekyokubuuliriro where is the forgiveness ate nga mwoyo mutuukirevu byagaba donations special donations from the Holy Spirit ekyokusonyiwa tekiriimu. Ne Jesus put up a clawback mubasonyiwe kuba kyebakola tebakola ki. Yes, we cannot forgive. To forgive means nina kyenda kukola gwe sina kyenda kukola. Surrender my money. It is compensation. It is omuteego. Surrender my money.